is Lloydie Aquino. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to click in and subscribe. My first video will take a look and will show to you my simple garden in our balcony wherein you can plant and regrow your own kitchen vegetables at home and also grow beautiful flowering plants. So, let's go guys! Hi guys, so ito ang aking mini garden and ito yung isa sa mga tinanim ko dito. This is what you call the vinca plant. So ito ay native from Europe, Northwest Africa, and Southeast Asia. As you can see, isa siya sa mga plants na what they call the shrubs or yung meron lang siyang very slim na stem. But it could actually grow around 1 to 2 meters long and 20 to 70 centimeters long. And if you also would like to plant this kind of flowers, meron siyang iba-iba or variety of colors like white. You also have the red one and of course may purple. Pero apart from that one, meron pa rin mga yellow and blue. So yan, ito yung aking isa sa mga flowers here in use. Hi guys! Andiyan pa pala kayo. By the way, bago matapos tong video na to, I also wanted to share to you kung paano ko inaalagaan ang aking mga halaman. Okay, first step, alam niyo naman siguro syempre when it comes to eggshell. So, normally kapag natapos ko nang makuha yung pinaka-egg yolk niya, yung eggshell, tinatabi ko na to, tapos ang gagawin ko na to is ididikdik ko na siya, then I need to spread dito sa aking soil because it adds moisture din and like yung soil composition nito makakatulong para mas lalong lumago ang ating mga halaman. Second naman natin is yung banana. Yung balat ng banana, kukuha lang kayo nun and then all you have to do is just to cut up pieces of yung banana tapos itatanim nyo rin dito or ihalo nyo rin para maging pataba ng lupa. Ang banana, yung balat kasi ng banana, may moisture siya, so it added moist also sa inyong lupa. In that way, yung mga halaman nyo magiging mas healthy at green siya. Tapos, apart from that, kung sino rin yung mahilig uminom ng tsaa every night or every day, huwag nyo agad itong tatapon. All you have to do is kapag tapos nyo yung gamitin na itong tsaa or inumin as tsaa, kunin nyo lang yung lalagyanan nyo ng pandilig, tapos ihalo lang yung teapot, tapos ibabad nyo lang overnight, and then tomorrow, yung water na pinagbabara ng tsaa, yun din ang sprinkle nyo dito sa inyong mga halaman. Kaya makikita nyo, mas green at mas bloom yung mga bulaklak. Okay? And then, another thing is kung meron kayong aloe vera. So, yung aloe vera, kukuha lang kayo ng 1 part ng dahon ng aloe vera. And then, same din guys, kapag kinat nyo na, you will need to cut it ng maliliit na piraso. At kapag na-cut nyo na ng maliliit, ilalagay nyo na agad ito sa tubig na pandilig nyo and ibabad nyo lang to overnight. Kung iba binababad ng 3 to 5 days para mas effective daw. But for me, okay na sa akin kahit yung ganito lang na maliliit na aloe vera na binababad ko sa tubig. Tapos saka nyo na lang itong pupuntin. So yan. Tapos kung ayaw nyo rin magkaroon ng mga fertilizer or mga pesticides na binibili niyo sa labas, meron din tayong do-it-yourself pesticide. Ang composition lang nito is 1 part of apple cider vinegar and 2 parts of water. Tapos maglagay lang kayo ng 1 teaspoon ng pinanghuhugas niyo ng pinggan. Let's say, ano ba yung mga dishwashing liquid na available sa inyo, yun lang. And then shake nyo lang to
ito, every 15 days nyo lang to kailangan spray kapag may nakikita kayong mga insects or mga ants na sumisira sa mga dahon or halaman. Thanks for watching. See you on my next video. Don't forget, everything is possible when you believe. Bye!